ramlige boodschatenvrouw. Deze ramlige boodschatenvrouw en zijn kinderen. Some sort of informatie komt uit. Je hebt mee te maken met een ramlige boodschatenvrouw. Is dit jouw vrouw? Is dit je vriendin en de kinderen? Some sort of informatie is nou boven water gekomen. Hoe deze vrouw, some sort of a nieuwe start. En iets met een ramvrouw. En iets wat een ramvrouw heeft gedaan. Deze ramvrouw, tot het moment, deze ramvrouw wordt gepakt voor een diefstal. Dus, jullie stier staan stevig in je schoenen. En jullie stier is in je huis. Jullie stier wordt succesvol over een ramman en een kreefvrouw. Jullie stier is nou van op de hoogte dat een ramman en een stiervrouw creëren heleboel chaos en illusie. Jullie Leo, kom achter wat je vrouw heeft gedaan. Je vrouw en de kinderen. Problematische situatie voor een maakvrouw. Mensen nou krijgen some sort of informatie over een maakvrouw en haar kinderen. En wat een maakvrouw en haar kinderen heeft gedaan. Het oude moment is hier voor deze maakvrouw en haar kinderen. Ik zie het oude moment ook voor een ramvrouw en haar kinderen. De mogelijkheid dat jullie hadden met een vrouw of een ex-vrouw of wat is nou over. En this is positive, oké? Mensen hebben verstand van wat een ramkoppel heeft gedaan. Daar is geen positieve uitkomst voor deze ramkoppel. Mensen hebben een heleboel ideeën dat een boodschatenvrouw en haar kinderen was en creëert some sort of a problematic situatie. En heleboel informatie is nou boven water gekomen. Een jong vis, kreef of scorpion, mensen is nou achtergekomen wat deze persoon heeft gedaan. Ik zie dat deze persoon creëert some sort of hoe zeg je dat nou? Pleasure seeking. Dus mensen zitten een situatie te bekijken en recognizen dat a fish, grave of scorpion person zit some sort of a pleasure seeking te doen met een ramly of boodschatten person. Maar it's so it says deze person is in some sort of a relatie. Now it is pleasure seeking is over flirting, teksten met mensen, grappen te maken, that sort of a thing. Dus dat is pleasure seeking. And it is so it says jullie niet van op de hoogte recognize wat gebeurt. Dus mensen gaan nou recognize dat een vis, ja, dat een vis, mensen nou recognize dat een vis had some sort of a pleasure seeking met de boodschatten. Oké. Mensen gaan dat nou zien. Oké. Dan als we bekijken jullie ramman, stierman. Je gaat even recognize wat de ramman en zijn vrouw heeft gedaan. Sommige van jullie dat is getrouwd met een scorpion vrouw. Problematische situatie. Heel veel problemen. Mensen nou recognize wat gebeurt. Dan we zien de situatie met de maakvrouw. Touwe moment voor een maakvrouw. Mensen recognize the collaboration of een maakvrouw en een ramvrouw. Dus mensen recognize dat een ram en een maakvrouw hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Dus het is een situatie waar jullie stier misschien is in some sort of a relatie met deze person. En mensen gaan nou recognize dat deze maakvrouw samen met een ram heeft collaboreerd met de maakvrouw om iets te doen en een groot diefstal te creëren. Zie je de energie? Dat is de 3 van Pentacles waar vrienden hebben collaboreerd om te creëren some sort of a problematic situatie. Dus de waarheid is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Mensen nou hebben ideeën over
hoe dingen is in elkaar gezeten en wat gebeurt. Dus mensen nou komen achter heleboel dingen en hoe mensen was opgeleid en hoe a ram person. You see, this energy is that, this energy, dames en heren, is over a ram. This is in the house van some sort of a contractual overeenkomst that deze ram have creëerd voor a Leo. En hoe deze mensen hebben een groot diefstal gepleegd bij een scorpion kind. Dus moeilijkheid is hier voor een heleboel van jullie dat hebben een kind met een kreef. Vanwege doordat jullie gaan recognize dat deze kreef en deze nieuwe liefde dat jullie hebben, is so it says, deze ramvrouw creëert zoveel chaos, dat jullie zijn nou van jezelf af, oké? Dus heel veel van jullie, je wensen en droom is nou in vervulling, omdat mensen nou komen achter wat de ramkoppel heeft gedaan. Heel veel van jullie gaat even balanceren een situatie uit, zodra een tweeling, een steenbok kan zijn geld even terugkrijgen. Een cycle is nou over voor heel veel van jullie stier en een kreef, omdat jullie stier recognize dat deze kreef en its moeder hebben diefstal gepleegd. Dus sommige van jullie stier dat is in some sort of relatie. Je komt achter dat je schoonmoeder. En als je schoonmoeder is een kreef, jullie stier recognize dat je schoonmoeder have some sort of a diefstal gecreëerd en had gecollaboreerd met een ramvrouw. En je bent zo, it says, ja, dit hier wil ik niet, mijn kindje bij jou. En mensen gaan nou recognize wat is gebeurd. Een maakvrouw is in een heleboel problemen. De rechter komt keihard op een maakvrouw. De rechter nou recognize wat de maakvrouw heeft gedaan. Hier, de rechter recognize dat de maakvrouw heeft collaboreerd met een ram om iets te doen dat was niet door de boog. En mensen gaat het helemaal dikplatten. Mensen in, hier, this is the energy van the house van Waterman. Waterman now recognize the collaboration met de maakvrouw en een ram. En hoe ze creëert een groot diefstal. Nou, het kan een situatie waar het mishandel van kinderen, omdat we zien heel veel kinderen in de lezing. Kinderen kunnen opgeven dat ze worden mishandeld of ze worden niet goed behandeld. Dat soort van situatie kan best wel opkomen. En kan jullie kinderen zitten aan jullie te zeggen, pa, ik wil niet bij ma, of ik wil niet bij ma wonen, omdat, weet je, we zijn niet goed gehandeld. Maar whatever de situatie is, mensen nou krijgen een verstand van wat is gebeurd. En mensen nou recognize hoe boodschappen proberen voor een leer, some sort of a new start te krijgen. En mensen gaan nou recognize dat een vis in de verleden had some sort of connectie of a vis had geflirt met een leeuw in de verleden. En is mensen nou recognize dat een vis, want de energie van de hermit is een vis en een maag, een scorpion en een maag. Mensen gaan nou recognize dat boodschap person created some sort of a probleem voor een scorpion en een maag. En gebruik een maag om iets te krijgen door de verbruiken van een scorpion. Dus hier, ik zie dat een scorpion, een scorpion en zijn moeder gaat een nieuw start krijgen, omdat mensen nou recognize wat een boodschappen have taken a scorpion. That is the energy of a scorpion. Niet a scorpion en een maag. Now recognize what a boodschappen have taken a young scorpion en zijn moeder heeft gedaan. En hoe een maagvrouw samen met een ramvrouw hebben deze kinderen teken gewerkt. Dus jullie stier is zoiets als jullie stier nou krijgt en verstand. Geen win voor een ramman en zijn vrouw. Mensen recognize dat de ramman en zijn vrouw is zo ver gegaan. Tweeling nou komt achter dat een ramvrouw en een maakvrouw hebben heel veel geld genomen. En
ik zie dat het trouwe moment komt voor ze, omdat mensen recognize dat deze mensen hebben een heleboel mensen opgelikt, oké? Dus de energie van die Scorpion is zoiets als een Scorpion kind. Is zoiets als iemand of iets voor een Scorpion kind. Is zoiets als een ramvrouw en een maakvrouw aan het collaboreren. And work a Scorpion teken. Either op de workvloer of het is your kind en die have je kind teken gaan werken. Voor heel veel van jullie. Maar Venus is in Scorpion en een heleboel mensen gaat deze Scorpion helpen. Omdat mensen recognize dat een ramvrouw is achter de access van de Scorpion gegeven. Dat een ramvrouw en een maakvrouw heeft het gedaan. Dus mensen gaan even recognize. En ik zie moeilijkheden voor deze ramvrouw. En jullie stier is zoiets als, ja, je verdient wat je hebt. Hoe kan je nou gaat iemand kind zo teken gaan werken? Je hebt problemen met de persoon. Je gaat niet aan iemand kind. Dus ik zie dat mensen gaan nou recognize, wow, deze ramvrouw is te ver gegaan. En ik zie dat mensen gaan nou echt een stop hier zetten, omdat deze vrouw heeft een kindleven kapot gemaakt vanwege some sort of issue dat ze heeft met de kindmoeder. Waar is geen issue? Is gewoon dat die stembokvrouw is zoiets als, nee, ik wil geen vriendschap. Omdat, ja, die mensen hebben zijn eigen kennis, zijn eigen kring. Ze wil geen extra mensen wat ze niet van weten. Wat de boer niet weet, die gaat niet eten. Nou, de stembok is zoiets als, ik doe mijn eigen dingen. Ik kijk mijn kind aan, bla bla bla. Maar nee, het is zoiets als, ja, waarom wil je geen vrienden met me? Omdat mensen recognize dat sommige mensen, het is beter bij jezelf te houden. Sommige mensen willen gewoon, especially stembok mensen en crave mensen, willen ze kinderen gewoon goed opvoeden. Dat het is iets voor deze mensen dat ze wil altijd zijn kind gewoon goed opvoeden. Dus ik zie dat dus komt op en mensen gaan nou recognize dat een ramkoppel, een ramman en een crave samen met een jong ramvrouw have collaboreer en create chaos voor een jong kind, een Scorpion. En daar een boodschappen gaat nou achterkomen waarom ze hebben de boodschappen gebruiken. En ik zie heel veel liefde komt voor een kind. Omdat mensen gaan nou recognize, oh God, die kind is niet, die vrouw had die vrouw kind mishandeld. Vanwege dat ze hebben iets met de vrouw. Maar ja, dit kan niet. Dus mensen gaan nou recognize, nee, dit is te ver gegaan en die gaat een einde maken aan een situatie. En jullie stier samen met een boodschappenvrouw gaat een vrouw en haar kind even helpen en behind some sort of a problem voor een vrouw en haar kind. Dus jullie stier gaat echt bekijken. En ik zie de rechter komen keihard op een maag en een ramvrouw. Omdat mensen recognize dat deze twee mensen, het is een vorm van kindermishandeling. Dat deze twee mensen hebben iemand anders kinderen mishandeld. Door chaos te creëren voor deze persoon. Dus dat gaat even uitkomen. Ik hou van jullie. Ik ga namaste.